accordance with the regulation of the Minister of Agriculture number 19 of 2022, ICASEPS having a role as supporting element of the Ministry of Agriculture, who has the task of carrying out socio-economic analysis and agricultural policy. In the era of agricultural development that continues to grow, ICASEPS continues to strive to produce quality and relevant policy recommendations as an anticipatory and responsive effort to the latest agricultural development issues. The delivery systems of policy recommendations also continues to be improved through various dissemination platforms within and across ministries, such as discussion, validation, and policy advocacy meetings to increase the utilization of the recommendation. Since the establishment in 1976, ICASEPS has been led by 9 directors. In 2019, Dr. Sudi Mardianto selected as the director of ICASEPS. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas dan fungsi utamanya melakukan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan pertanian. Dengan dua tusi tersebut, maka PSEKP senantiasa melaksanakan kegiatan analisis sosial ekonomi dan analisis kebijakan yang nantinya kita akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Teknis maupun Badan Lingkup Kementerian Pertanian. Pada tahun 2022, PSEKP telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Substansi untuk Agriculture Working Group, di mana dalam prosesnya kita terlibat intensif dalam merumuskan draft komunike yang pada akhirnya dihasilkan untuk dapat digunakan dalam perumusan deklarasi Bali. Selain itu, PSEKP juga terlibat intensif pada saat Indonesia ditunjuk sebagai keketuaan ASEAN, di mana Leader Declaration untuk ketahanan pangan merumuskan butir-butir apa yang harus dihasilkan khususnya terkait dengan penanggulangan penyediaan pangan di saat krisis. Stakeholder lain yang terkait dengan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, selain dari lingkup Kementerian Pertanian, kita juga bekerjasama dengan beberapa lembaga di luar Kementerian Pertanian, seperti Bappenas, Kementerian Perekonomian, kemudian juga Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Selain itu, kita juga selama ini intensif bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perdagangan, khususnya untuk melakukan kajian bersama berkaitan dengan policy atau kebijakan perdagangan internasional maupun perundingan-perundingan yang membutuhkan substansi dari sosial ekonomi pertanian. In carrying out its duties and functions, ICASEPS is supported by 68 reliable and proficient staff. ICASEPS maximize the use of printed and digital platforms to disseminate socio-economic analysis and policies in regular basis. To improve its services, ICASEPS also has a library with a complete collection of books and has obtained an A-level accreditation certificate. To maintain engagement and network with national and international collaborators, ICASEPS continues its role to increase the collaboration with more focus on agricultural policy development. Under the new rules and mandates of ICASEPS, the institution continues to produce and support the government by providing high-quality evidence-based policies that match with national needs and targets. ICASEPS also aims to improve knowledge on socio-economic and rural conditions in Indonesia. Thus, it is important for ICASEPS to apply the best methods in producing evidence-based policies
and nevertheless improving the capacity of ICASET employees.